ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා එකතු කරන ගමන්ම අද දවසේ මම කොහෙද මේ රැඳී සිටින්නේ. අද දවසේ මම ඔබත් සමග මේ විදිහට එකතු වෙලා ඉන්නේ BMICH පරිශ්‍රයේ සිට. ඉතින් අද දවසේ ඉතාමත් වටිනා කියන කාර්යයක් ආරම්භ කරන්නට තව සුළු මොහොතයි තියෙන්නේ. මොකද්ද මේ වටිනා කියන කාර්යය? අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතයට වටිනා ආභරණයක්. විශේෂයෙන්ම අපි හැම කෙනෙකුම ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යාපනය කියන දේ අපේ ජීවිතයට වැදගත් වෙනවා සහ අධ්‍යාපනය තමයි අපේ ජීවිතයට වටිනාකමක් නිර්මාණය කරලා දෙන්නේ. අද දවසේ මියුසික් ටීවී අපිත් සමග ඇති විශේෂයෙන්ම දෙමාපියන් සහ වැඩිහිටියන්. මේ දුවදරුවගේ අනාගතය ගැන තමයි හැමදාම දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් හිතන්නේ. ඉතින් ඔබට මේ වෙලාවේ ඇති සැලසුමක් මගේ දරුවව අනාගතයේදී මම යොමු කරන්න ඕනේ කොතැනටද? ඔවුන් මොන විදියටද උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු කරන්න ඕනේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් මේ වෙනකොටත් දෙමාපියන් අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට ඇති. ඒ වගේම තමයි තාරුණ්‍යයේ සිටින ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ අනාගතය ගැන සිතනවා. ඉතින් උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා මොන වගේ තැනක්ද තෝරගන්න ඕනේ? මොන වගේ පාත් එකකද මම යන්න ඕනේ? මේ වගේ ප්‍රශ්න සමුදායක් ඔබේ ජීවිතය තුළ ඇති. ඉතින් අද දවසේ අපි සූදානම් ඔබේ හැම ප්‍රශ්නයකටම පිළිතුරු සපයන්න. ඉතින් ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා අද දවසේ අපිත් සමග රැඳී සිටින්න කියලා. අද දවසේ තියෙන වටිනාම කාර්යය මොකක්ද කියලා මම දැන් කියන්නම්. අද දවසේ Surado Campus of Business Management Academic Year 2021 graduation එකත් එක තමයි ඔබ මේ විදියට එකතු වෙලා ඉන්නේ. විශේෂයෙන්ම Surado Campus of Business Management ආයතනය තුල මොන වගේ සුවිශේෂත්වයක්ද තියෙන කියන කාරණා සියල්ලම අද දවසේ ඔබත් සමග බෙදා දෙන්නට ඔබට එකතු කරන්නට තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා මියුසික් ටීවී අපිත් සමග රැඳී සිටින්න කියලා. Ladies and gentlemen, I must say that for me personally, this is a very special occasion since I have been hosting Surado's graduation ceremony since 2019. So I feel that I'm also part of their family, right? So if I'm feeling in that way, I can understand what you all are feeling today. So ladies and gentlemen, why not give a huge round of applause for every one of you, all of you. අපි වෙනුවෙන්ම ලොකු අත්පුල් සන්නාදයක් ලබා දෙමු. Can I hear for it? Let's continue this prestigious day, giving first place to our customs and traditions as we are proud Sri Lankans at the end. I would like to call on the following dignitaries for the lamp lighting ceremony. Deshamanya Desha Shakti, Mr. Rachita Buddhika, the chairman of Surado campus, Ms. Disani Dhanushika Adihetty, the directress of Surado campus, Honorable Minister Nima Siripala Dizirwa, Ministry of Labour, Honorable Tissa Attanayaka, Electoral District National List, Ms. Netranjali Lianage, Lecturer and Teaching Counselor,
Ms. Udeshi Gunaratna, Member of Secretarial Office and Media Secretary. Honorable Vijaypala Hettiarachchi, Journalist, former Member of Parliament. Dr. WLLUC Kumaratilaka, Director, Private Health Sector Development, Health Ministry. Dr. K.A. Lalitha Veera, Director General, Tertiary and Vocational Education Commission. Ms. Pushpa Ramyani de Zoiza, National Coordinator, Training, Visiting Lecturer of University of Peradeniya. Honorable Jeevan Kumaratunga, former Minister. Deshabandhu Kumar Dharmasena, Sri Lankan cricket umpire, Chairman of Pintan Plantation. Honorable Hesha Vitanage, Member of Parliament. Honorable Isura Devapriya, Chief Minister, Western Province. And Mr. F.T. Joseph, the Senior Lecturer. Say the Surado qualified caregivers have gained highly lucrative job opportunities in countries such as Canada, France, Denmark, Japan, Australia, Germany, and Italy. So this is all about Surado. Now it's time to watch something. Let's go for it. As an award-winning, globally acclaimed vocational education institution, we at Surado campus are very proud to be the only institution in Sri Lanka to train professional caregivers using the latest technology and modern teaching tools coupled with international standards in practical training with many foreign collaborations with partners from across the world. It is undeniable that the world and our role within it rapidly changed with many conventional career paths becoming a null and void, except those that require the human touch, love and care, which brings therapeutic benefits, compassion, emotion, decision-making, plays a primary role in the physical development and mental well-being, which gives the strength to fight disease. This concept of human care was brought to light by our chairman, Mr. Rachita Gurika, way back in 2012. Today, it is seen as a major need in the present world, creating a much demanded career in healthcare, especially during the times and the aftermath of the COVID-19 pandemic. Surado campus of Business Management Private Limited is established in custom design modern premises with state-of-the-art facilities and high-quality branded healthcare equipment. It is fully accredited by many local and foreign quality educational providers and has a network of partnerships with many healthcare institutes to across the globe.
These highly demanded healthcare programs are delivered by qualified doctors and nurses in the healthcare field, and other skill enhancement programs are conducted by industry recognized professionals in their respective field. With a staff of approximately 100, Surado campus turns out thousands of new healthcare professionals to the society. Language enhancement training programs, namely in English and Japanese, are conducted to raise the skill level of these participants. International etiquette, cross-cultural behavior, international mannerism, and communication methodologies are conducted through various workshops with the participations of foreign lecturers from England and Japan. Surado campus has also branched off to establishing other streams of study pertaining to beauty therapy, cosmetology, training and education, business management, hotel management, human resource management, preschool teaching, nursing, to name a few of the new additions. The road to success was such that Surado expanded its branch network to several locations in and around Colombo. Surado campus board of directors are among Asia's best leaders by being adorned with Asia's Best at the Asia Award 2020, by backing the Best Vocational Training Institute and South Asia Business Excellence Award in 2021, Asia's Best Award for the Best Vocational Institute 2021, and Asia's Missionary Leadership and Exceptional Woman of the Year 2021, backed by our chairman and directors respectively. Today, Surado campus shines with its flag held high, where the company name has become a household name, with the concept of family doctor being present in each family to take care of the sick and the needy at family levels. Such is the impact created by us. Hence, we take this opportunity to assure you that you have taken the right step in the direction of career success, and wish all of you who excel today the very best officials from the board of directors and staff for successful life and all your future endeavors. So, ladies and gentlemen, there's a man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas. He's the driving force behind making you as a winner. And he's the one who makes Surado available for all of you. He's none other than the chairman of Surado campus, Mr. Rachita Buddhika. Mr. Buddhika, please come onto the stage to address your dear students as your vision and efforts that made opportunity for them to study in an institute like this. Hi, good morning everyone. I am so excited. You know why? This is the world largest caregiving graduation ceremony in the world. Give me a round of applause. Thank you very much. Honorable Chief Guest, distinguished guest, invitees, management, lecture panel, my dear students and ladies and gentlemen. I stand here today as an extremely proud director of Surado campus, being a chairman of Surado campus. Why I would like to tell that we became number one in the world right now. So we won the Best Asian Award. We won the Best South Asian Award. We about to win World Bliss Award right now. So that this concept was brought by one of my friends who is living in Australia. So that we started our campus in 2012. So up to now, the journey was not that much easy at all. It was not that much. We have already gone through a lot of hardships, and it has become fruitful right now. So this is the fruitful moment that today nearly 350 students are graduating. This is the first time in Sri Lanka. Give me a round of applause once again. I really want to thankful to my committed staff members, because without them we wouldn't have achieved this journey of success. So that because of them, they were trained and they committed themselves even till morning. They work hardly.
to achieve this program. So that we are working with most developed country, namely Canada, New Zealand and Australia. We brought up the family doctor concept. Today is you are not a caregiver, you are not a professional caregiver, but you are a family doctor. It has to be begin from your home. So we brought that concept in 2012 gradually. We develop it, we all, the face hardship during the pandemic time, but we develop more, 33.32 people losing jobs in the world in another 2 years time. This is the beginning. So that what is the everlasting job? Human touch. Human touch is the everlasting job in the world. So we brought the concept called caregiver. Now most of them are coming from well-to-do families, high profile. Now they are graduated as caregivers right now. That is the secret behind our success. They understood this is professional caregiving concept. Today I was having a wonderful chat with Honorable Minister. I told him we need your help to develop this country. We really want to stop sending housemaid. I really want to do that one. Before I die, I do my best to stop it. We don't want to send unskilled people. So that is where we belong. I want to thank my staff member again. Give me another round of applause for them. Without them, we couldn't have achieved this concept. We met a lot of politicians in Sri Lanka. I told them this is a concept. We can definitely develop this country. We don't want to send unskilled people. What we did for that? Yes, we developed the local job system in Sri Lanka. Rather than getting 60 to 70,000 salary in abroad, definitely we can give the same salary in Sri Lanka working as a caregiver. So we don't want to send our innocent women as housemaids. So that's what we have to do. So we don't want to listen to others, what is happening here and there. We want to focus where we want to go, right? There are only 4 kind of people in this world who have been caregivers, who are currently caregivers, who will be caregivers, who will need caregivers. That's you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I'm profusely elated to take an opportunity to introduce our chief guest of the day, Honorable Minister Nimal Siripala de Silva, Minister of Labour. On behalf of Surado campus, I thank him for providing his gracious presence to join us today to enhance our pleasure. And I would like to invite you onto the stage to hear from you. Gentlemen, can we have a huge round of applause? Good morning, everybody. I am in fact delighted and honored to be present here as your chief guest in this prestigious awarding ceremony and to witness the glorious event. I came to know Suraj only a few months ago. I met him only once. He briefed me about the work they are conducting in providing employment to the Sri Lankan youth in the area of caregiving. But I did not take it very much seriously. But seeing is believing. So when I see this event and the presentation, I am delighted, honored, and we are indebted to Surado campus for providing the Sri Lankan youth this excellent opportunity to be open to the world. The world needs caregivers because I asked one time the chairman of the World Health Assembly, we were debating how to provide nursing staff to many hospitals in Africa, in Asia, not only that, to United States as well as UK and other developed countries. Because the girls were not willing to take up to nursing. They would prefer to be teachers
or do IT work, etc. And how are you going to change the mindset of the young generation? That was a challenge. But in some countries, nurses are paid more than the doctors. There were some doctors who turned to be nurses when they come to UK and many European countries. So, we see the gap between the demand and the supply. So you have chosen a path in between, because if you try to train nurses or doctors in Sri Lanka, you will fail. All the trade unions will take arms against you and say, don't use the word nurse, don't use the word doctor. So you will be getting into a great problem. I know, as the Minister of Health for 10 years, the problems I had in trying to enhance the opportunity to be given to the young people in this country. So therefore you have used the word caregiver. But today morning I went through all the dictionaries, but I could not get a definition of caregiver. A Sri Lankan, a single name for caregiver. So I leave it as that, I tell caregiver. So the model you have used to be a caregiver, you have described, because since we have a growing population and our lifestyles have changed. In the same time in Sri Lanka, when we got independence, our life expectancy was 50 years. Now it is 74 and 76. So you see the difference. Even in Sri Lanka, we need more caregivers in this country for two reasons. One, we have an aging population. Number two, if you take most of the affluent families in Sri Lanka, their children are in Australia or Canada or UK or any other countries, but they have left their loved parents alone in Sri Lanka. I know several families. They send money, but they can't give love and affection to their father, mother, or sister. So that is a pathetic situation in our country, because according to our culture, we had a very bonded family life throughout our history. But now that is deteriorating. Young people are going abroad for looking for greener pastures. So therefore, the parents and the old generation is left alone in their homes. So who are going to look after them? So therefore, the need for caregivers, even in Sri Lanka, is a demanding issue in Sri Lanka. So in time to come, we will need more caregivers in Sri Lanka also. So taking into that account, because the success of an institution or a training or a job category depends on the demand, job demand. So therefore I must say, in Sri Lanka, we have a greater demand than many other countries in the Southeast Asia for caregivers. So you have chosen the right track and the right path. And in the international arena, what we have done in the job market, we had been sending around 200,000 to 250,000 housemates to Middle East countries. Most of them were subject to violence, harassment, etc., and sometimes slavery. So we had been fighting with the job agents. So recently also there had been so many cases where job agents have taken through the visit visas, they take them to many Middle Eastern countries. And I met a lot of these agents from these countries, and I told them. And they are taking them and lock them up in rooms and they are selling. It's human trafficking. So, but some things
But still at the expense of these innocent ladies, we should build the foreign exchange reserve, which I am not inclined to do so. So His Excellency the President, in his manifesto, has clearly spelled out that we should we should send abroad only as far as possible a trained set of professional people to work abroad as migrant workers. But for that purpose, we must be open. The problem is that some people think that private sector is an enemy of the government or enemy of the society, whereas it is not. We have to embrace the private sector and expand the opportunities, etc., because private sector can do many things better than that of the government sector. So that era is gone. We have to act in collaboration with the private sector to open up more opportunities for the young people. So I am thankful to Surado campus for taking this initiative, and this is an innovative area which we have embarked upon. Usually all the people, if they want to make some money, they register a job agency with the Foreign Employment Bureau and collect some money from the innocent people. They mortgage their house, jewelry, everything, and go back, and when they come back, there's nothing left for them. But if you have sent the trained personnel abroad, we will be able to attract more money. Now we are facing a crisis in this country. We should be shy to say, but we must say it. Because unless we understand the problem, we can't find a solution, for which all the government are responsible, not only one government. We were spending through our nose, but we did not think about how we are going to generate the money. So now, for the dollar crisis, what is the immediate solution? By protesting in the street, you think tomorrow you will get dollars to this country? No. By shouting slogans, do you get dollars back? No. We should have a vibrant program how we could get dollars from abroad. Not just sending some housemates at earning few $100s a month, but we should send a trained personnel who will attract more salary. So therefore, Surado campus, being an active partner in helping to sustain our ailing economy. So therefore, we need to support you, because you are supporting the young generation. You are supporting the economy of this country. So therefore, you must be appreciated. So therefore, it is a great pleasure for me to share your thoughts, to be here and to encourage our young graduates who are looking for lucrative employment abroad and here, and help our country. So therefore, I wish you well, and I am very grateful to the lecturers and the eminent staff of Surado campus for embarking upon a prestigious caregiving course like this. So with your presentations today, I am sure the caregiving area will be enhanced, will be respected, and there will be more and more attraction from the young people towards this venture. Because we need to do that. We need to attract the young people. Because young people are not aware. They just think that just going to Middle East and collecting some money and coming back is what
what they are expected to do. No. So therefore, I appreciate the good work done by you. And it is the duty of the health department and the private medical institution. I think our lady doctor is here with whom I have worked in the health area. You should support them. And all other government institutions should support a venture like this, because the government don't have to pay anything for your training or finding jobs abroad, etc. So I, of course, brought a cabinet paper recently. The people who are working abroad, they must be given 38 rupees more for their every dollar which they have earned. Now that is not necessary. Now the dollar has gone to 275. But I don't want it to remain there. I hope it will settle down at a reasonable rate in order to establish the economy. And there are so many job opportunities, I know. In Japan, I had a meeting with some Omani representative Chamber of Commerce last week. They said they too need the caregivers, not only housemates, but they too need. So my policy is that we should stop sending housemates to Middle East, at least 3 years from now. We should substitute that with the high-level professional ladies and gentlemen who will work in those countries at a higher level and earn more money for Sri Lanka. So that should be the policy of the government. So immediately we can't turn it, but many countries have done that. But if you take countries like Philippines, they have government to G2G agreement with United Arab Emirates about the work conditions, salaries, and their personal protection, etc. But in Sri Lanka, we had not been able to have any government-to-government agreement except with Israel and Korea. So therefore, my endeavor is to ensure, to do my best to enter into G2G agreement with many of the Middle East countries, which I am trying very hard. But you know, with the psychological situation in Middle East and how they think about the women's rights and all that, it's not so easy. But we have to embark upon difficult task and achieve it. So, therefore, I am sure that the Surado campus will go from strength to strength, train more people, find more job opportunities for our young people in Sri Lanka, and I hope all these young people will go to other countries, will work for some time and come back to our own country. That is my wish. I don't want to stay there. You may get married to white women or men, but you should come back to Sri Lanka, because your ultimate destination must be Sri Lanka. That is our wish, because we don't want to push you out of our country. We want you to remain in heart and soul with our beloved country. Thank you very much.
අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ බෙහෙවින්ම ආදරය කරන දේශබන්දු මිස්ටර් කුමාර ධර්මසේන. අයිබෝන් කියලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මොකද හිතෙන්නේ අද දවසේ අපේ රටේ තාරුණ්‍ය අපේ රටේ අනාගතය අද දවසේ මේ තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ තියෙන අද දවසේ තිබෙන මේ වර්ණවත් දවස ගැන මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම මං හිතනවා තරුණ ජවයේ ඉස්සරහට ගෙනල්ලා මේ වගේ දිරිගැන්වීමක් කිරීලා අගේමට ලක් කිරීම මම හිතනවා රටට මේ දවස්වල තියෙන අවශ්‍යතාව දෙයක්. මොකද අපේ තරුණයෝ මට පේනවා ඒගොල්ලන්ට අනාගතේ මොකද්ද කියන එක ගැන සියලු පැහැදීමක් 100%ක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් මම හිතනවා තරුණයෝ එක්කරාසු කරගෙන අපේ රටට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ජවය, තරුණ ජවය ඉදිරියට ගෙනියන්න එක එක ක්‍රියාවලිය Tamanට ආවෙනිකු ක්‍රියාවලියක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න මම දකිනවා මේක ඉතාමත් හොඳ දෙයක් කියලා. ඉතින් මේ වගේ වැඩසටහන් ඉදිරියටත් කරන්න ඕන කියන තමයි මගේ පෞද්ගලික හැඟීම. විශේෂයෙන්ම මේක ඕගනයිස් කරපු හැමෝටම මගේ හෘදයාංග ස්තුතිය මම පුද කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ සුරාඩෝ කැම්පස් මේ විශ්වවිද්‍යාලය ගැන මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න තියෙන විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ ගොඩක් විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. ඒ විශ්වවිද්‍යාල අතරින් සුරාඩෝ කැම්පස් of business management කියන මේ ආයතනය ගැන මොන වගේ අදහසක්ද දෙන්න තියෙන්නේ? ඇත්තටම මම කැමතියි කියන්න මේක ළමයිගේ මම දැක්කාම හිටපු තරුණ ජවයේ දැක්කාම මට පේනවා ඒ ළමයිගේ හික්මීම ඒ වගේම ඉදිරි අනාගතයට අපි ලංකාවට කොහොමද දෙයක් කරන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම තරුණයන් හැටියට හික්මීම කියන එක මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වයසේ තියෙන ජවයත් එක්ක ඒක කරන්න. ඉතින් මට මේ අද දැක්ක දෙයක් තමයි ඒක මම හිතනවා කැම්පස් එකේ හැටියට මම ඩිසිප්ලින් කියන එක very important. ඒක මම ඉතාමත් හොඳට දැක්කයි මෙතන ඒක වෙනවා කියලා. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ කාර්යබහුල මොහොතක අපිත් සමග එකතු වෙලා අපි වෙනුවෙන් කාලය වෙන් කරාට. සුරාඩෝ කැම්පස් of business management අද දවසේ ග්‍රැජුවේෂන් එකේදී අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මිස්ටර් තිස්සා අතනායක. අයිබෝන් කියලා ඔබතුමා පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. අද දවස ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ වගකීමක් තියෙන පුද්ගලයෙක් විදියට අද දවස ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තට මේක විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. මොකද මේ ලෝකේ රැකියා අවස්ථාවල් උදා වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි හොයලා බලලා අපේ ශ්‍රම හමුදාව යොදවා ගන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා නම් අපිට හුඟ ආදායමක් ලබන්න පුළුවන්. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි කරන්නේ අපේ දේවල් අපි කරන්න බලනවා විශේෂයෙන් අධ්‍යාපනය ගත්තොත් එම් සම්ප්‍රදායික තත්ත්වයක්. ඉතින් මේක කොහොමද ලෝකෙට විකුණන්නේ? අද රැකියා අවස්ථාවල් තිබෙන්නේ අපේ ඇතුළේ නෙවෙයිනේ පිට. ඒතකොට දැන් මේ පිට තියෙන රැකියා අවස්ථාවල් ඉලක්ක කරලා වැඩි ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන්. වෘත්තීමය තත්ත්වයන් ඇති කිරීම තමයි අපි කරන්න ඕනේ. බලන්න දැන් ඉන්දියාව ගත්තොත් ඉන්දියාවේ බංග්ලාදේශයේ මේ රටවල මම දැක්ලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම පරිගණක තාක්ෂණය පිටට ලෝකෙම දිනාගෙන තිබෙනවා. ඇයි? ඒගොල්ලෝ බැලුවා ලෝකෙ මොකක්ද ඉල්ලන්නේ. ඉල්ලන දෙයට අපි මොකද්ද දෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට ශ්‍රම හමුදාව තිබෙනවා නම් තරුණ ශ්‍රමය තිබෙනවා නම් ඒ අය ඒ සඳහා පුහුණු කරලා ඒ සඳහා අධ්‍යාපන සුසුකමක් ඇති කරලා වෘත්තීය සුසුකමක් ඇති කරලා ඒ අයට ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඉතින් ඒ අතින් සුරාඩෝ කැම්පස් ආයතනය වටිනා පාඨමාලාවක් සහ උපාධියක් මේ හඳුන්වලා දෙලා තිබෙනවා. මොකද මම පුජ්‍යලිකව දන්නවා කෙයාගේවර්ස් කියන එක ඔය ජපානය, කොරියාව, ඒ වගේම ඔය යුරෝපා රටවල විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන අවස්ථාවක්. ඇයි? ඒ පවුල් රැක ගන්න විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන් බලා ගන්න ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තිබුණත් අවශ්‍යතාවයක් තිබුණත් ඒකට පුජ්‍යලයක් නැහැ. එතකොට ඒ සඳහා වෘත්තීමය තත්ත්වයක් ඇති කරලා දැන් අර කියනවා වගේ වෛද්‍යයෙකුට සමාන වෛද්‍යවරයෙක් නොවුනත් අර වැඩිහිටියන් රැක බලා ගැනීම වෙනුවෙන් එවැනි අවස්ථාන් සූදානම් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. අනිත් එක තමයි වැඩි පඩියකට යන්න පුළුවන්. ලොකු මුදලකට ඒවා ඉල්ලුම තිබෙනවා. ඒ නිසා මේක ඉතාමත් විශිෂ්ට අවස්ථාවක්. මම හිතන්නේ මේ රජයේ අවධානය යොමු කරලා මේ වගේ අවස්ථාවල උදව් කරන්න ඕනේ. තවදුරටත් ලෝකයේ පුරා මෙවැනි අවස්ථාවන් හොයාගන්න. නම් මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නෙත් නැහැ. අපේ රටේ අධ්‍යාපනය තුළ ඉදිරියේදී මොන වගේ වෙනස්කම් සිද්ධ වෙන්න ඕන කියලා හිතනවාද? බරපතල වෙනස්කම් සිදු වෙන්න ඕන. සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපනය බිඳෙන්න ඕන. මමත් උසස් අධ්‍යාපන ඇමතිවරයෙක් හැටියට වැඩ කරා. අපි උත්සාහ කරා සමහර අවස්ථාවල මේ සම්ප්‍රදාය බිඳගෙන ලෝකේ අලුත් තත්ත්වයට මුහුණ දෙන දැනුම සම්පූර්ණ වෙච්ච තරුණ පරම්පරාවක් හදන්න. මම විශ්වාස කරනවා අපේ අධ්‍යාපනය, අපේ සෞඛ්‍ය දකුණු ආසියාවේ හොඳම ආදායම් උත්පාදන වැඩසටහනක් නැත්නම් ඩොලර් උපයන ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරන්න පුළුවන්. මේක විවෘත කරන්න. දැන් බලන්න ඕස්ට්‍රේලියාව ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජාතික ආදායමෙන් මම හිතන්නේ පළවෙනි පහ අතරට අධ්‍යාපනය තිබෙනවා. එංගලන්තය ගන්න පළවෙනි ආදායම් පහ අතරට අධ්‍යාපනය තිබෙනවා. මොකද මේ අධ්‍යාපනය විකුණන අය කවුරුත් පෙළපාලියන්නේ නැහැනේ. ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කෙනා ඒ ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම අනිත් අයටත් අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ වගේම ආදායම උපදවා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තරයටත් විවෘත කරලා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙනස්කම් නම් ඇති වෙන්න ඕන. දෙක අපි අධ්‍යාපනයේ මේ දක්වා කරගෙන යන පාඨමාලාවල් විෂයන් අලුත් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඉතිහාසය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. භූගෝලය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තිබෙන්නේ ඒවා ඉගෙන ගන්නවට අමතරව අනාගතයේ වෙනුවෙන් මොකක්ද අපි කර යුත්තේ කියලා ඒ වෙනස්කම කරේ නැත්නම් අපේ අධ්‍යාපනය කඩාගෙන වැටෙන්න ඉඩ තිබෙනවා.
ඒ වගේම අහන්න ඕනේ සුරාඩෝ කැම්පස් ඔෆ් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට්. මේ කියන ආයතනය තුළ ඔබ දකින විදිහට මොන වගේ සුවිශේෂත්වයක් තියෙනවද? විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන විශ්වවිද්‍යාල දැන් බොහොමයක් ප්‍රමාණය තිබෙනවා. ඒ අතර මේක තුළ මොන වගේ විශේෂත්වයක් දකිනවද? පෞද්ගලික ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට සුරාඩෝ කැම්පස් ආයතනය මේ ගත්ත උත්සාහය රටට ජාතික ආදායම උත්පාදනය කරන්න විතරක් නෙවෙයි. අපේ තරුණ පරම්පරාව දැනුමින් පෝෂණය කරන්න ගත්ත හොඳ උත්සාහයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි දැන් හඳුන්ලා දුන්නු පාඨමාලා ගොඩක් තිබෙනවා. ඒ අතර මම විශේෂයෙන් කතා කරන්නේ මේ කෙයා ගිවර්ස්ලා ගැන. මොකද මම පුද්ගලිකව දන්නවා ඒකේ ආදායමක් එන සහ ඉල්ලුමක් තියෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මෙවැනි අවස්ථාවල් රාජ්‍යාංශය මැදිහත් වීමකින් තොරව පුද්ගලිකාංශයේ ආයතනයක් හැටියට මේ වගේ අවස්ථාවල් සොයාගෙන ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා අපේ තරුණ පරම්පරාවට හොඳ අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒක තමයි විය යුත්තේ. මේක අහම දෙයක්ම ආණ්ඩුවෙන් කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි පුද්ගලිකාංශයෙන් කරන ඒ දෙයට ආණ්ඩුව ධෛර්යය දෙන්න ඕනේ. බාධාවන් කරන්න හොඳ නැහැ. ඒකට තියෙන පරිසරය හොඳට හදලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ අතින් බාධාවන් මැද වෙන්නේ නැති මේ සියල්ල ආරම්භ කරලා ඇත්තේ. කොහොම වුණත් සුරාඩෝ කැම්පස් ආයතනය මේ වගේ තරුණ පරම්පරාව වෙනුවෙන් ආරම්භ කරලා තියෙන මේ ව්‍යවසායකත්ව සහ අධ්‍යාපන අවස්ථාව අපි බෙහෙවින්ම අගය කරනවා. ඒ වගේම කෘතවේදී වෙනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ කාර්යබහුල මොහොතක අපි වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් වචන සල්පයක් කතා කරාට. බොහොම ස්තුතියි. ඔබත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න ඔබ බෙහෙවින්ම ආදරය කරන ඔබ බෙහෙවින්ම ගරු කරන මිස් පුෂ්පා රම්‍යාදි සොයිසා මහත්මිය ආයිබෝන් කියලා ඔබතුමිය පිළිගන්නවා. අද දවසේ මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? ලෝකේ අපි නොදකින පැත්තක් තියෙනවා. ඒ තමයි වැඩිහිටි ජනගහනය දිනෙන් දිනම ලෝකයට එකතු වෙනවා. නමුත් මේ ජනගහනය බලා කියා ගන්න පිරිසක් පෞල් සංස්ථාව තුළම නැති අවස්ථාවක් වර්තමානයේ තියෙන්නේ. එතකොට හුඟක් ලොකු ඉල්ලීමක් අප රටේ විතරක් මුළු ලෝකෙම තියෙනවා කෙයා ගිවර්ස්ලට. ඉතින් එවැනි පුද්ගලයන් නිර්මාණය කිරීමේ වටිනාකම තියෙන එකක් තමයි විදේශ විනිමය අපේ රටට ගලාගෙන එන්න හැකියාවක් තියෙනවා වගේම පුද්ගල බද්ධව ඔවුන්ගේ ආදායම තත්ත්ව ගොඩක් වැඩි දියුණු කරන්න පුළුවන් මෙවැනි වැඩසටහන් වලින්. ඉතින් මම සුබ පතනවා මෙම විශ්වවිද්‍යාලයට ඔවුන් කරන මේ ප්‍රයත්නය රටට සමාජයට වගේම පුද්ගල බද්ධව ඉතා විශිෂ්ට මෙහෙවරක් කරගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා කියලා. විශේෂයෙන්ම සුරාඩෝ කැම්පස් ඔෆ් බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් කියන මේ ආයතනය ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන? විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල බොහොමයක් ප්‍රමාණ තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ ආයතනය තුළ මොන වගේ විශේෂත්වයක්ද ඔබතුමිය දකින්නේ? මම හිතනවා වෙල් ඕගනයිස්ඩ් ඒගොල්ලන් හොඳ දේශක මඩුල්ලක් සිටිනවා. ඒගොල්ලන් ළඟ මිෂන් විෂන් තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතනවා මේගොල්ලන්ගේ සාර්ථකත්වයේ යන්නට එය ගොඩක් පිටුහලක් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ මේ වෙලාවේ ඉතාමත් කාර්යබහුල මොහොතක අපිත් සමග එකතු වුණාට. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදියෙක් වගේම හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේපාල හෙටිආරච්චි මහත්මයා. ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ආයිබෝන්. අද දවසේ ඉතාමත් සුවිශේෂ දවසක්, සුවිශේෂී කර්තව්‍යයක්. මොන වගේ අදහසක්ද අද දවස ගැන තියෙන්නේ? අද ඉතාමත්ම සතුට ගෙන්න දවසක්. මොකද 2015 ඉඳලා මම සුරාඩෝ කැම්පස් මේ ආයතනය මගින් පවත්වපු විවිධ වැඩසටහන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක්. විශේෂයෙන්ම අතා කීපයකදීම මෙවැනි උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයන් සඳහා එවැගේම ඩිප්ලෝමාධාරීන් මම හිතනවා පිටවන අවස්ථාවන් වලදී සම්බන්ධ වුණා. ඇත්තටම මට හරි සතුටුයි අද මේ අගනුවර එවැගේම ජාත්‍යන්තර කීර්තියටපත් සුරාඩෝ ආයතනය පිළිබඳව අද අභිමාණයෙන් කතා කරන්න පුළුවන් කමක් තිබෙනවා. මොකද මේ රටේ ජාතික දේහයට ලොකු වටිනාකමක් ලබා දෙන විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ පුරවැසියන් තරුණ තරුණියන් විදේශ රැකියාවන් සොයා යන ගමනේදී අපි දැක්කා කාලාන්තරයක් තිස්සේ තිබුණේ ගෘහ සේවිකා ඒ වගේ විවිධ නුපුහුණු රැකියාවලට ගිහිල්ලා අඩුවැටුප් ලබලා ඔවුන්ගේ ජීවිත තමන්ගේ ඊ타ත්ම ශක්තිමත් වයසේදී අයින් වීගෙන තියෙනවා. ඒ වටිනාකම නැති වෙලා තිබෙනවා. නමුත් සුරාඩෝ ආයතනය මගින් විශේෂයෙන්ම කෙයාගේ කියන ඒ රැකියා අවස්ථාවන් ඒ වගේ මේ සේවාව ලබා දෙන්නට ඔවුන් ගන්නා උත්සාහය ලංකාවට ඊ타ත්ම දුක්බර ඒක නැත්නම් අහිමි වෙච්ච ඩොලර් විශාල වශයෙන් තපයා ගැනීම එක්තරා අවස්ථාවක් හැටියට අපි දකින්නේ. මොකද අද විදේශ ශ්‍රමිකයින් පහුගිය කාලය තුල මේ ඩොලරයේ අගය අඩුවීම තුල අපේ රටේ මේ පාවිච්චි කිරීමේදී ඔවුන් මුදල් එව්වේ නැහැ. නමුත් අද ඩොලරය පාවෙන අවස්ථාවක එය මම හිතනවා ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට ලොකු වටිනාකමක් ලබා දීලා තියෙන. ඒ අනුව විදේශ රටවල් වලට ගිහිල්ලා වැඩි සල්ලි හම්බ කරන අයට හොඳම ආයතනයක් හැටියට සුරාඩෝ ආයතනයේ කරන පුහුණුව, ඒ වගේම මේ කළමනාකාරීත්වය වගේම එහි කාර්ය මණ්ඩලය කරන ඉතාමත් ප්‍රශංසනීය සේවාව අපි අගය කරන්න ඕනේ. නිසා මේ රට
තරුණ තරුණියන් ඒ වගේම හැකියාවන් තිබෙන අයට ලෝකේ විවිධ රටවල් වලට ගිහිල්ලා ඒ තමන්ගේ හැකියාවන් තුලින් වැඩි වටිනාකමක් ඇති රැකියා අවස්ථාන් සොයා ගන්නට හේතුවක් වෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා අද ඒ 2021 උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයේ වෙලාවේ අපි සතුටින් අතීතයට ගිහිල්ලා බැලුවාම පසු හැරී බැලුවාම මම හිතනවා මෙම ආයතනයේ ඒ ඉතිහාසය වගේම අනාගතය වර්තමානයට වඩා අනාගතයේ ශක්තිමත් ඉතාමත් දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. විශේෂයෙන්ම අහන්නට ඕනේ අපේ රටේ තාරුණ්‍ය පිරිස සමහර විට හිතන්නට පුළුවන්. ඇයි මම මේ වගේ පාඨමාලාවක් තෝරගන්න ඕන නිසා මේ තුලින් මගේ ජීවිතේ මොන විදිහටද සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ ඒ පිළිබඳව මොන වගේ අදහසක්ද ඔබතුමාට තියෙන්නේ? ඇත්තටම තමන්ගේ ජීවිතයේ අනාගතය පිළිබඳ යම්කිසි අරමුණක් තියෙන්න ඕන කෙනෙකුට. අරමුණක් නැතුව ගමන් කිරීම මං හිතනවා ජීවිතේ ඉතාමත්ම අවාසනාවන්ත වෙනවා. නමුත් මේ තුල මං විශ්වාස කරනවා මේ සුරාඩෝ ආයතනයේ තව තවත් ඒ වගේම මේ රටේ මාධ්‍ය තුල මෙම රැකියාවන් පිළිබඳව පුළුල් ලෙස එයාට යම්කිසි අවබෝධයක් ලබා දෙන්න ඕන. අද නොදැනුවත්කම අනවබෝධය බොහෝ විට ගම් දනව් වල තිබෙනවා. එයා හිතන්නේ විදේශ රටකට යන එකේ ලොකුම දේ තමයි ගෘහ සේවිකාව. එහෙම නැත්නම් කම්කරුවෙක්. එහෙම නැත්නම් වඩු කාර්මික ශිල්පේ නරක නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් වෙනත් මම හිතනවා ආයතනවල පිරිසිදු කරන්න ඕ වගේ නුපුහුණු ශ්‍රමය තිබෙන තත්වයන් තුල ඒ අයගේ ජීවිතයට ලොකු වටිනාකමක් ලැබෙන්නේ. නමුත් මම හිතනවා සුරාඩෝ ආයතනය මේ දෙන මම හිතනවා මේ සමාජයට දෙන මේ මෙහෙවර ඉතාමත් අගය කරන්නට ඕන. මොකද එය හැම දිනාගෙම දැනුවත් වීම තුල එයාගේ අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියට ඒ මාධ්‍ය තුලින් සෝ වෙනත් අවබෝධයන් ලබා දීලා එයාගේ ඒ මේ කරා පෙළඹවීම ඉතාමත්ම වැඩි ප්‍රවණතාවයක් ලබා ගැනීම කාගෙත් මම හිතනවා ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් හැටියට. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වුණාට විශේෂයෙන්ම කාර්යබහුල මොහොතක මේ වෙලාවේ අප වෙනුවෙන් පුංචි කාලයක් වැය කළාට බෙහෙවින්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ඔබටත්. අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා දේශ ශක්තිය ඩොක්ටර් ධනවර්ධන ගුරුගේ. ආයුබෝවන් කියලා ඔබතුමාව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අයිබෝවන් මම දැනට වසර 10කට පමණ ප්‍රථම ඇමරිකානු විශ්වවිද්‍යාලයනොත් ඒ වගේම අයිරිස් ඉන්ටර්නැෂනල් යුනිවර්සිටි එකනොත් ඩොක්ටරේට් දෙකක් ලබාගෙන තිබෙන පුද්ගලයෙක්. ඒ වගේම ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ විශාල වශයෙන් වැඩ කටයුතු කරන විපක්ෂ නායකතුමාගේ උපදේශක හැටියට කටයුතු කරන පුද්ගලයෙක් වශයෙන් මට කියන්නට පුළුවන්. සුරාජ් කැම්පස් දැනට වසර 12කට පමණ මම හිතන්නේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ ඉතාමත්ම හොඳ සේවයක් කරමින් මේ රටේ දුප්පත් දුගී ජනතාවව නැවත නගා සිටවීම සඳහා පුහුණු වෘත්තීය මේ කටයුතු කරමින් ඒ ඔවුන්ට විශාල වැටුපක් සහ ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගැනීම සඳහා ජීවිතය උසස් තත්ත්වයට ගැනීමේ අභිලාෂයෙන් කරන මේ කැම්පස් එක දරුවන් අධ්‍යාපනය අතින් ඉතාමත්ම උසස් තලයකට ගෙනෙනවා. එම නිසා මම ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා ලංකාවට ඉතාම යෝග්‍ය වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ කැම්පස් එකක් තමයි සුරාජෝ කැම්පස් කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම වෛද්‍යතුමනි අහන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම අද දවසේ තාරුණ්‍ය පිරිස විශේෂයෙන්ම මේ වෙනකොට අපේ රටේ තාරුණ්‍ය පිරිස තවමත් මේ පාඨමාලාව ගැන දන්නේවත් නැහැ. නමුත් මේ වෙනකොට අද දවසේ ග්‍රැජුවේට් වෙනව බොහොමයක් පිරිස. ඕන් ගැන මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න තියෙන්නේ සහ අද දවසේ උන් මේ තෝරාගත්ත මාතෘකාව මේ තෝරාගත්ත පාත් එක ගැන මොන වගේ දෙයක්ද කියන්න තියෙන්නේ? මට කියන්නට පුළුවන් මේ තෝරගත්ත පාත් එක ඉතාමත්ම වැදගත් ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ සේවාවක් කරන්නට පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදය තුළින් ලෝකයට යන්නේ පුහුණුව ලත් ග්‍රැජුවේෂන් ලත් පුද්ගලයෙක්. දැන් මේ වගේ තත්ත්වයක් ආචාර්ය පදවියක් හෝ ග්‍රැජුවේෂන් එකක් ලබා ගන්නට විදේශ රටවල් වලට ගියොත් ලක්ෂ බර ගණන් වියදම් කරන්නට පුළුවන්. ඉතින් අපේ ලංකාව තුලම ඉඳගෙන ලංකාවෙම මේ සුරාජ් කැම්පස් තුලින් ඉගෙන ගැනීමට ලැබීම ග්‍රැජුවේෂන් එකක් ලබා ගැනීම අපේ ලංකාවේ අයගේ භාග්‍යයක් කියලා ප්‍රකාශ කරන්නට පුළුවන්.
ඒ වගේම අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල කිව්වහම බොහොමයක් විශ්වවිද්‍යාල තියෙනවා. සහ මේ විශ්වවිද්‍යාල අතරින් සුරාඩෝ කැම්පස් කියන විශ්වවිද්‍යාලය වෙනස් වෙන්නේ මොන විදියටද සහ මේ කැම්පස් එක ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන සුවිශේෂත්වය? අපේ රටේ තාරුණ්‍යයට මේ තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන් දායකත්වය මොන වගේද? තාරුණිය උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගැනීම තුළින් ඔවුන් ජීවිතය සමගම අධ්‍යාපන මට්ටමින් ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක් එනවා. ඒවගේම තාරුණිය රටට වැඩදායි පුහුණු අධ්‍යාපනයක් ලත් සමාජයකට යොමු කරමින් මං හිතන්නේ තාරුණියට මේ වෙන්න වූ සේවය කිව නොහැකි. ඒ කටයුතු ඉගෙනීම තුළින් තමන්ගේ ජීවිතය ආලෝක කරගන්නට කියලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේ ඉතාමත් කාර්යබහුල මොහොතක අපිත් සමග එකතු වුණාට. අයිබෝන්. Ayubowan. My name is Lal Devendra, lecturer accredited by the Southern Association of Colleges and Schools, USA. A program manager for the doctoral studies in American College of Higher Education. Means Sano Corporate Sana. I think this phrase, Latin phrase, you all know. Once I shall repeat, mens sana corpore sana. Sound mind is always in a sound body. So, dear healthcare professionals, as the CEO of Buddhika Rachita told us, they are going to be the family doctors in the near future, my dear graduates. So, this is a red letter day for all of you and for me because you all are graduates from today onwards. So, I shall tell you a brief introduction about the Surado campus. You saw the documentary here. So, this particular institution was established on 8th December 2011. So, at that time, there were only 3 executives, the CEO of Buddhika Rachita, and myself, and the coordinator, Mr. Anurag. So, it was a great inspiration for me to work together with Mr. Buddhika to develop the curriculums. So, one of the unique features I have ever noticed in this Surado campus is that they bridge the skill gap demanded by the present contemporary employers the world around. So this is what we call the talent pipeline management. So this CEO of the Surado campus has taken untiring effort to meet the demand raised by the worldwide organizations, and as a result, this Surado campus has spread its wings all over the world, covering France and other European countries and catering the unmet needs of these caregiving institutions. Ms. Dizani, please come onto the stage. We need to hear from you. Honorable Chief Guest, distinguished invitees, management, lecture panel, my dear students, I warmly welcome you all and congratulate you. So, as a director, extremely proud about today occasion, and my wishes to you all who graduated today. And it's because of all your hard work, determination, and tenacity in reaching their ultimate goal. So, Surado campus has blossomed from very humble beginning back in 2012 and within a remarkable short space of time. We have gone from strength to strength to become recognized and acknowledged as the #1 provider of caregiving course, foreign visa arrangement plus language skills and training. So, today is a truly momentous occasion for many reasons. For one, it is the first opportunity
we have had since the COVID pandemic took hold in 2020 to physically host such a grand ceremony. And not only that, it represents the fabulous opportunity for all graduates here to show their talents and taking the appreciation from their fellow caregivers, the panel of lecturers and all of their family members who will be looking on, their hearts full of pride and love. So, what is graduation? We're going to graduate as a caregiver. So all you know that there are two types of caregivers, formal caregivers and informal caregivers. So who are you? Formal or informal? You are formal. That's why you are having a vocational qualification in your hand right now. You are graduated, right? So this is the demand. And sometimes people may ask why a caregiver should be qualified. Why a caregiver? Even if my mom gets sick, I can take care of her. Even I'm a caregiver. Then I'll be a caregiver. So why should be caregiver? So I reply like this. Would you get into an airplane knowing the pilot is not qualified? Will you? And would you want to be treated by a doctor who has never attended medical school? No. So how about a taxi ride driver without no license? So you should have a license. So this is the license. This is your graduation. Okay, so today is your special day, and I think I should convey this message. This is not only for caregivers today. There are other sectors who are already qualified here. We have degree holders, master holders, and PhD holders here today who are going to graduate in several sectors. So my warm, heartiest congratulations to them as well. Now is the time for you to shine and take center stage as you graduate and begin the next phase in your lives. So I would like to thank all of my staff who make it through and make beautiful the day, and our chairman and our guests as well. And congratulations all of you. Thank you very much.
gentlemen, there's a pinnacle moment of the day here to celebrate. It is an historical yet a remarkable day for all of us, as it marks an important milestone in the book of history at Surado campus. It is because of all of you that Surado has completed its 10th anniversary. 10 years in a row, consistently performing because of you. I would say every person is bounding with Surado is a winner, is a leader, is a champion, is our hero. And this is what makes Surado as Surado towards a global Sri Lankan identity. It is my privilege to invite Mr. Buddhika and Ms. Dizani, the personalities behind this leading brand, onto the stage. Your beloved staff members have a memorable award for both of you to appreciate your contribution towards this industry throughout these 10 years, which identified their market needs wisely. Dear Surado staff, you may present the 10th year anniversary award now. Please bring the award. Now there shall be the awards one by one. Nirmana Abhinandana Award 2019. Asia's Best Vocational Training Institute 2020. Exceptional Women of Excellence Award 2020. The Excellence in Educational Leadership from Mr. Rashida Buddhika. Best Women Leadership and Education from Ms. Dizania Dihekti. And the Best Emerging Institute in Healthcare of the Surado Campus 2021, my dear ladies and gentlemen. Come on, give them a huge round of applause. This is time to celebrate what they have achieved throughout the 10 years. I need more energy. Come on, give them a huge immense round of applause. As we have come to the end of the ceremony, I would like to take this opportunity to thank for being a part of this great event. So I should give away the appreciations, those who have toiled hard to make this event a success. So let me start this speech with the saying for those who have graduated today. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. You all are here today because you are the ones who dare to dream. This world is full of dreamers, yet how many people ever really pursue them? Some of the saddest words in the world are, "If only I had done that." Well, those words clearly are not in your vocabulary because you made it today. You followed your dreams and looked where they have now taken you. Your qualification is much more than just a piece of paper. It is your passport now, a passport to a richer and better life, with many more opportunities than you ever thought possible. I will not repeat what others have already said here today. So you have been listening to a lot of speeches. So they have spoken to you about your opportunities that are available in your future career. So let me start saying, as I have looked over
all of you gathered here. I feel very proud, all of you. It is a daunting thing, making that decision to hit the reset button on your life, starting again and reinventing yourself as version 2.0. And I would like to take this opportunity to thank those who have made our dream come to fruition. First of all, I would like to thank our chief guest who was presented here, Mr. Nimal Siripala de Silva, for gracing us with his valuable presence. And thanks also goes to all of our guests of honors for taking your valuable time to spend with us. And at the same time, I would like to thank our chairman, Deshamanya Deshashakti, Mr. Rachita Bhutikar, for his vision and his constant support and encouragement during the build up to the ceremony. And also Ms. Dishani Dhanushika, our directress, for all her hard work behind the scene and guiding all of us to reach the island of success. And also, I have got few names here to thank on behalf of our staff members at Surado campus. First and foremost, I also would like to thank Ms. Hansi, who is not present here, for her valuable spirit and guidance during this time. Our head of academic, Ms. Bhagyan, for her tireless work and round-the-clock support despite pressure and looming deadlines. This ceremony would not have been possible without her. I also take this opportunity to thank all of my team members at Surado Head Office, Panipitia. Without their utmost support, we would have not achieved this success. Thanks also goes to Ms. Hasara and the team at Kovala branch, Mr. Eranga and the Kurunagala team. You all played your parts in making this a reality. As we all believe, there is no I in team. This has proven time to time by each and every one of you. And also, I take this opportunity to thank our lecturers, starting from Mr. Joseph and the caregiving lecturers, for equipping you with all the tools and the know-how to realize your goals. And also a big thanks to Mr. Mark for his unending support to make this event a success with his English knowledge. And I also would like to thank our minor staff for being a part of this event, making this event a success. Finally, may I wish you all with the same. May your graduation be the beginning of many more wonderful achievements in your life. Thank you. Thank you all for taking your time out from your heavy schedules and marking this spectacular day with your glorious presence. Before we leave in this fantastic arena, can I hear from you all? Are we winners? Yes. Are we winners? Yes. Once again, please. Are we winners, my dear graduates? Yes. All right, all right. So now, let us all rise for our national anthem.
සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා සුරාඩෝ කැම්පස් of business management ආයතනයේ තවත් ශිෂ්‍යාවක් ඉරේෂා. කොහොමද? හොඳයි සතුටුයි ගොඩාරියක්. මුලින්ම සුබ පතනවා අද දවසේ ග්‍රැජුවේට් වෙන්න ලැබුණාට. thank you. අද දවසේ ගැන මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ආයතනයක් තෝරගන්නට මොකද්ද තිබුණ විශේෂත්වය? ඇත්තටම හුඟක් විශ්වසනීය ආයතනයක් කියලා කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේම මේ ස්ටුඩන්ට්ගේ පැත්තෙන් හුඟක් හිතලා කටයුතු කරන ආයතනයක්. මම මුලින්ම මේ රෙජිස්ටර් වුණේ IVQ මේ සර්ටිෆිකේට් කෝස් එකේ. පස්සේ තමයි මම RPL ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එකට රෙජිස්ටර් වෙලා මේ ඒක කරගත්තේ. ඇත්තටම මේ හුඟක් සපෝට් කරා මිස්ටර් බුද්ධික, ඒ වගේම මිස් දිශානි, මිස් දිල්කි, මිස් හෂාරා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි කියන්න ඕනි. ඒ වගේම මේ කාට වුණත් බොහොම විශ්වසනීයව ඇවිල්ලා තමන්ගේ සුදුසුකම් ටික හදාගෙන තමන්ගේ හීනවලට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කෙනෙක්ට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ පාඨමාලාවන් මේ උපාධිය මම තෝරගත යුත්තේ ඇයි සහ මේ ආයතනය තෝරගත යුත්තේ ඇයි කියන කාරණය පිළිබඳ සමහරට අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න බොහොමයක් දෙනෙක්ගේ හදවතේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන්. මේ පාඨමාලාව තෝරගත යුත්තේ ඇයි කෙනෙක්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්න සහ මේ ආයතනය තෝරගත යුත්තේ ඇයි? ඇතරම හුඟක් ලංකාවේ තියෙනවා ෆේක් ඉන්ස්ටිටියුට්. ඩිග්‍රී සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තත් මොන සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තත් ගොඩක් වෙලාවට ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා නෙමෙයි ඒක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නමුත් මේ ආයතනයේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ අපිව ක්වොලිෆයිඩ් කරලා තමයි අපිට සර්ටිෆිකේට් එක දෙන්නේ. ඒකත් අපිට අවශ්‍ය බොහොම කෙටි කාලෙකින්. ඒක නිසා මම හිතනවා අපි ටෝටල් ක්වොලිෆයිඩ් කියලා. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අද දවසේ ඔබට විශේෂයෙන්ම වටිනා කියන බොහොමයක් දේවල් ඔබට ඔබේ ජීවිතයට එකතු කරගන්නට ඔබේ අනාගතයට එකතු කරගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැති. ඉතින් තවත් බොහොමයක් දෙනා සමග කතා බහ කරන්න තියෙනවා. ඉතින් රැඳී සිටින්න මියුසික් TV අපිත් සමග. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඉරේෂා. අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා සුරාඩෝ කැම්පස් of business management ආයතනයේ අද දවසේ ඩිප්ලෝමා එක කරලා ඉතාමත් සතුටින් ඉන්න ශිෂ්‍යෙක් සහ ශිෂ්‍යාවක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන් සමගත් කතා බහ කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මුලින්ම අපි කතා බහ කරන්න යන්නේ මදුෂි සමග. කොහොමද? හොඳයි. ඇත්තටම මගේ එක ඩ්‍රීම් එකක් අද මේ මට ඒක ඩ්‍රීම් එක මගේ මේව වුණා. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට ක්වොලිෆයිඩ් වෙනවා නම් ඇත්තටම සුරාඩෝ කැම්පස් එකේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩිප්ලෝමා එකක් ප්‍රොෆෙෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් ගන්න හොඳම තැනක්. ඉතින් මේ කාලේ තිස්සේ නම් හිටපු මගේ විනින් ඩේ එකක් අද මට සක්සස් කරගන්න පුළුවන් වුණා සුරාඩෝ කැම්පස් එකේ හින්දා. ඒ වගේම උදයත් සමග කතා බහ කරන්න තමයි හදන්නේ. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි පාඨමාලාවක් තෝරගන්නට මොන වගේ හේතුවක්ද තිබුණේ සහ විශ්වාසයක් තියෙනවද මේ පාඨමාලාව තුළින් ඔබේ අනාගතය සාර්ථක කරගන්නට පුළුවන් කියලා? ඔව් ඇත්තටම අපිට දැන් අවුරුදු දෙකක් තුළ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකේ කොච්චර අවස්ථාවල් තියෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ ලෝකෙ මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගොඩාක් හෙල්ත් කෙයාර් සෙක්ටර් එකට ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තිබ්බා. ඉතින් ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා සහ ඉතින් අපිට සුරාදෝ කැම්පස් එක මගින් අපිට අවස්ථාවන් ගොඩක් අරන් දෙනවා. ඒ වගේම බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඔබ වගේම මම මේ යුනිවර්සිටි එක තෝරගන්න පුළුවන් ඕනේ සහ මේ පාඨමාලාව හදාරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ තුලින් මොකද්ද මගේ ජීවිතේට ලැබෙන්නේ කියන සමහර විට බලන් ඉන්න කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන්. මොන වගේ අදහසක්ද අද දවසේ පාඨමාලාව කරලා අද දවසේ පාඨමාලාව අවසන් කර ඉතාම සතුටින් ඉන්න දෙදෙනෙක් විදියට මොන වගේ අදහසක්ද බලන් ඉන්න තරුණිය ඔබ වගේ අයට කියන්නට තියෙන්නේ? ඔව් ඇත්තටම දැන් ලංකාව ගොඩක්ම ෆේමස් වෙන්නේ අපි ප්‍රසිද්ධ වෙන්නේ මේ හවුස් මේඩ්ලට තමයි පිටරටකට යනවා කියන එක. හොඳ කන්ට්‍රි එකක් කියලා කිව්වොත් අපි ඒ වගේ කන්ට්‍රි එකකට යන්න මේ ළමයි ගොඩක් ආසයි. තරුණිය අපි ආසයි ඇත්තටම හොඳ රටක ගිහිල්ලා එමේ ඉන්න. ඉතින් ඇත්තටම මේ කිව්වත් වගේම මේ හෙල්ත් සෙක්ටර් එකේ මොනවාද අපිට නොබිලිටි එකක් ඇතුව කරන්න පුළුවන් වැඩ මොන වගේ ජොබ් එකක්ද අපිට තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රයිටීරියා එක අපිට පෙන්ලා දුන්නා. ඒ කැරියර් පාත් එක පෙන්ලා දුන්නා. ඉතින් මං හිතනවා තාරුණ්‍ය දැන් මම ඇත්තටම කැමති වෙන රටකට පොඩ්ඩක් මයිග්‍රේට් වෙලා බලන්න අපි ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක බලන්න ඒකට යන්න. හැබැයි ඒක හොඳ ඔපචුනිටි එකක් අපිට මේක. මම ඉතින් අනිත් අයටත් කියන්න එන්න ඇවිල්ලා මේ ඔයගලන්ගේ ඩ්‍රීම් එක ගන්න කියලා. ඒ වගේම අහන්නට ඕනේ උදේ විශේෂයෙන්ම මේ අපේ රටේ යුනිවර්සිටිස් ගොඩක් තියෙනවනේ විශ්වවිද්‍යාල බොහොමයක් තියෙනවා. මේ විශ්වවිද්‍යාලය තෝරගන්නට මොකද්ද හේතු උනේ? ඔව් ලංකාවේ ගොඩක් අපි දන්නවා යුනිවර්සිටිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් ඉතින් ඇත්තම තත්ත්වය තමයි යුනිවර්සිටි වලින් ගිහලා ළමයි ගොඩක් ග්‍රැජුවේට් වුණාට ඊට පස්සේ රැකියාවක් හොයාගන්න බැරුව ගොඩක් රස්ති හදනවා ළමයි. ඉතින් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම ඩිග්‍රීස් දෙනවා කියන එක දැන් ගොඩක් නෝමලයිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සුරාදෝ කැම්පස් එකේ ඇත්තටම තියෙන අපිට ඩිග්‍රී එකක් දුන්නා විතරෙන් අපි එතනින් අතාරින්නේ නැහැ. තව තියෙන ඔපචුනිටිස් ජොබ්ස් තියෙනවා නම් ඒවට අපි යොමු කරනවා. ඒ වගේම වෙනත් රටවල් වල අපිට ජොබ් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා නම් අපිට ඒවා හොයලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම මම දකින්නේ සුරාදෝ කැම්පස් එක අනිත් කැම්පස් අතර තියෙන වෙනස. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම අතාරින්නේ නැහැ. අපේ ඩිග්‍රීෙන් අපි ග්‍රැජුවේට් වුණාට පස්සෙත් අපිට අපේ ජීවිතේ සාර්ථක වෙනකම් අපිව තියාගෙන ඉන්නවා.
බොහෝ දේවල් මම හිතන්නේ ඔබට දැනගන්නට හැකියාව තියෙන. ඉතින් ඔබේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ විදිහට මම අහලා ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබ දෙපළට. ඒ වගේම ඔබේ අනාගතයේ සක්සස් වෙන්න කියලා ඔය දෙන්නටම මියුසික් ටීවී අපි විශ් කරනවා. මේ වෙලාවේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා සුරාඩෝ කැම්පස් එකේ අධ්‍යක්ෂකවරිය ඩිෂානි ධනුෂිකා මහත්මිය අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා. අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන්. මොකද හිතෙන අද දවසේ තාමත් විශේෂ දවසක්, වර්ණවත් දවසක්. මොකද අද දවස ගැන හිතන්නේ? ගොඩක් සතුටුයි විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ කොවිඩ් පැන්ඩමික් එකෙන් පස්සේ අපි කරන පළවෙනි ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එක. ඉතින් විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ ලංකාවේ කෙයා ගිවර්ස්ලට ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එකක් ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ආසියාවේ මුළු ආසියාවෙම තියෙන ලොකුම ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එක කිව්වොත් හරි කෙයා ගිවර්ස්ලට. අපි කෙයා ගිවින් වෘත්තිය ගත්තොත් එහෙම වැඩිහිටියන් රැක බලා ගන්න එක කොහොමද හරි විදිහට ඉන්ටර්නැෂනල් විදිහට ට්‍රේන් කරන්න කියන ආයතනයක්. ඉතින් ගොඩක් ලේසියෙන් විදේශ විනිමය ලංකාවට ගේන්න පුළුවන් මාර්ගයක් හවුස්මේඩ් කියන දේ අපිට පොඩ්ඩක් නවත්තලා අපේ ස්කිල් මයිග්‍රන්ට්ස්ලා යවන්න පුළුවන් ට්‍රේන් කරලා යවන්න පුළුවන් වෘත්තියක්. ඉතින් ගොඩක් සතුටුයි. මොකද සිසුන් 400 ගානකට වගේ ප්‍රමාණයක් අද ග්‍රැජුවේට් වෙනවා ප්‍රොෆෙෂනල් කෙයාගිවර්ස්ලා විදිහට. අපේ රටේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන තාරුණ්‍ය පිරිස අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔවුන්ට මොන වගේ දෙයක්ද මේ වෙලාවේ කියන්න තියෙන විශේෂයෙන්ම සුරාඩෝ කැම්පස් එක තෝරගන්නව නම් ඔවුන්ට ඒ තෝරගන්න තියෙන සුවිශේෂත්වය මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරොත්. සුවිශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද අපි ගත්තොත් ගොඩක් විදේශ ගත වන සිසුන් ප්‍රමාණය ගත්තොත් එහෙම IT වලට යනවා, හොටෙල් මැනේජ්මන්ට් යනවා. හැබැයි ඒ රටට ගිහිල්ලා සර්වයිව් වෙන්න ප්‍රොෆෙෂන් එකක් ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙන ඒගොල්ලෝ ක්ලීනින් කරනවා, ඒ වගේ ඔඩ් ජොබ්ස් වල ඉන්නවා. සමහර වෙලාවට එතනින් එහාට PR එකක් ගන්න ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරනවා. හැබැයි මම මතක් කරන්න කැමතියි පොඩ්ඩක් හරි මේ සර්ටිෆිකේට් එක අතේ තියාගෙන ඔයගොල්ලෝ රටකට ගියොත් පොඩ්ඩක් හරි ඔයගොල්ලෝ හොයලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ වෘත්තියෙන් ඉදිරියට යන්න බැරි වුණාත් ඔයගොල්ලෝ අතේ මේ ඩිප්ලෝමා එක තියෙනවා නම් ඕනම රටක අපි ගත්තොත් ඔස්ට්‍රේලියා, නිව්සීලන්ඩ්, යුරෝප්, මිඩල් ඊස්ට් මේ ඕනම රටක ඔයාලට ඕන තරම් එම්ප්ලොයර්ස්ලා ඉන්නවා. පාර්ට් ටයිම් ජොබ් එකක් ඒ වගේම ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් දීලා ඔයාලව සෙටල් කරගන්න. අද දවසේ මෙතනින් ග්‍රැජුවේට් වෙන අයට මෙතනින් එහාට ඔවුන්ගේ අනාගතය සක්සස් කරගන්න ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරගන්න මොන වගේ දායකත්වයක්ද ඔබ ආයතනය තුලින් තියෙන්නේ? අපි හරියට ගත්තොත් අපි ජොබ් ට්‍රේනින් බැංක් එකක්. ලංකාවේ කාට හරි ජොබ් එකක් ඕන නම් කෙයාගිවර් කෙනෙක් විදිහට මේ වෙදි ලංකාවෙම එයාලට අපිට ජොබ් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි කියනවා කෑම බීම ඇකමඩේෂන් එක්ක රුපියල් 75000කට එහා සැලරි එකක් එක්ක. ඒ තරම් ඩිමාන්ඩ් එකක් මේ වෙදි ලංකාවේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් විදේශගත වෙනවා නම් මම කියන්නේ ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අපි ගාවට එන්නේ යාළ ඔප්ෂන් එක අතේ තියාගෙන. අපි ගත්තොත් දැන් ඉන්න ගොඩක් උගත් පිරිසක් ඉංජිනියර්ස්ලා මැනේජර්ස්ලා මේගොල්ලෝ රටවල් වලට යනවා. හැබැයි අපේ ක්වොලිෆිකේෂන් එක අරගෙන. ඉතින් අපිනත් එයාලට තියෙන සහයෝගයක් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා කැනඩා නිව්සීලන්ඩ් වගේ රටවල් වල ජොබ් ඔෆර් එකක් අරන් දීලා ඒගොල්ලන්ට සෙටල්මන්ට් එකක් කරලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් විදේශ අපි කියනවා ඒජන්සි හරහා ඒගොල්ලන්ට chance එකක් අරන් දෙන්න. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයත් එක්ක අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ කෙයාගිවින් වෘත්තියට. ඒ වගේම අපේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල උසස් අධ්‍යාපන ආයතන ගත්තොත් බොහොම ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. ඒ ආයතන අතරින් ඔබ ආයතනයේ විශේෂත්වයක් දක්වනවා. මොකක්ද ඒ විශේෂත්වය? මම හිතන්නේ ඒක අද දවසේ අපිට එකතු වෙලා ඉන්න අයට පැහැදිලි කරොත් ඒක වටිනවා. එකම හොඳම විශේෂත්වය තමයි කෙයාගිවින් කියන වෘත්තියම මම හිතන්නේ මට කියන්න පුළුවන්. කෙයාගිවින් කියන වෘත්තියම මේ වෙද්දි මුළු ලෝකෙම අවශ්‍ය ජොබ් එකක් වෙලා තියෙනවා. මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි ගොඩක් ආයතන කඩාගෙන වැටුණා. ගොඩක් අයට රැකියාව නැති වුණා. හැබැයි අපේ කෙයාගිවර්ස්ලා සර්වයිව් වුණා ඒ හැම රටකම. අපේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා සර්වයිව් වුණා ඒ හැම රටකම. එයාලට ඒ රටවල් වලින් එන්න හම්බුනේ නෑ. එයාලට ආපහු ඒගොල්ලන්ව ලංකාවට එව්වෙත් නැහැ. මොකද කෙයාගිවර්ස්ලා එයාලට ඒ තරම් අවශ්‍ය හින්දා. ඒ වගේම අපි හැම දෙයක්ම එකම තැනකින් ගන්න පුළුවන් ආයතනයක්. ජපන් ලැන්ග්වේජ් එක, ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක, IELTS ඒ වගේම ඔයාලට වෙන ඕනම ෆීල්ඩ් එකකින් ඩිග්‍රී එකක් ඕනේ නම් UGC recognized ඩිග්‍රී එකක්, මාස්ටර් එකක්, PhD එකක් අපේ ආයතනෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා හැම සර්විස් එකක්ම එකම තැනකින් අරගෙන රටකට ගිහිල්ලා සෙටල් වෙන්න පුළුවන් ආයතනයක් තමයි සුරාඩෝ කැම්පස් කියන්නේ. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අධ්‍යක්ෂවරතුමියනි. මොකද අද දවසේ මම දන්නවා ඔබ ගොඩාක් කාර්යබහුලයි. ඒ වෙලාවේ අපිට පුංචි කාලයක් දුන්නට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Thank you very much. ස්තුතියි. Surado Campus of Business Management ආයතනයේ ශාමන් මිස්ටර් රචිත බුද්ධික අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්නවා. ආයිබෝන් කියලා ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද දවසේ තාමත් වටින දවසක්. වටිනා කියන කාර්යයක් තමයි සිද්ධ වුණේ. මොන වගේ සිතුවිල්ලක්ද තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ? ඇත්තටම හරිම සතුටුයි. මේක තමයි ලෝකේ පළවෙනි වතාවට මෙච්චර ලොකු
කෙයා ගිවස්ලාගේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයක් කරන්නේ. ඉතින් සුරාඩෝ කැම්පස් ඒ පිළිවෙල ගොඩක් ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මොකද මම සහ මගේ ටීම් එක මොකද මෙතෙක් ලෝකයේ කිසිම රටක මේ වගේ උපාධි ප්‍රදානෝත්සවයක් කෙයා ගිවස්ලට තිබිලා නැහැ. මේක පළවෙනි වතාවට සිද්ධ වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ අපිත් සමග එකතු වෙලා ඉන්න බොහොම තාරුණ්‍ය පිරිසට හිතෙන්නට පුළුවන් මේ ආයතනය තමන්ගේ අනාගතය සඳහා තෝරගත යුත්තේ සහ ඇයි මේ වගේ පාඨමාලාවක් තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් තෝරගන්නට ඕනි කියන ප්‍රශ්නය මේ වෙලාවේ ගොඩක් තාරුණ්‍ය අයට තියෙන්නට පුළුවන්. ඒ වෙනුවෙන් මොන වගේ අදහසක්ද තියෙන්නේ? ඇත්තටම මේ ආයතනය තෝරගන්න ඕනේ. හරි. ඔබ දන්නවා ඇති දැන් හියුමන් ටච් පිළිබඳව රැකියා ගොඩාක් ඕපන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හියුමන් ටච් එකත් එක්ක යන එකක්. ඉතින් දවස් 40ක් ඇතුළත හියුමන් ටච් ප්‍රොෆෙෂනල් කෙයා ගිවර් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් එකම ආයතනය අපි. ඒ කියන්නේ හරියටම තව අවුරුදු දෙකකින් 33.32 රැකියාව නැතු වෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට අවශ්‍ය වෙන රැකියාවක් නෙදී රැකියාව අනිවාර්යෙන් නැති වෙන්නේ නැති රැකියාවක් වෙන්න. එතකොට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙයා ගිවර් සහ ෆැමිලි ડોක්ටර් කියන කන්සෙප්ට් එක තමයි ලෝකේ දැන් දියුණුම ලෝකේ දෙකට ඇවිල්ලා තියෙනවා නැති වෙන්නේ නැති රැකියාව අතරින්. ඉතින් ඒ වගේ රැකියාවක් නැති වෙනින් තරුණයන්ට කියන්නේ අපි ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වුණා කියලා අපි බිස්නස් මැනේජ්මන්ට් ඒ වගේ ඩිග්‍රී ගත්ත කියලා දැන් ඉදිරියේදී රැකියාවල් නැහැ. නමුත් අපි බලන්න ඕන රටකට යන එක නෙමෙයි ගියාට පස්සේ රැකියාව ගැන මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. ඉතින් මම කියන්නේ හැම වෙලේම රැකියාවට රටකට යන එක නෙමෙයි රැකියාව ගැන හිතන්න. අපේ කන්සෙප්ට් එක තමයි රට යන්න රැකියාව අපෙන් කියන කන්සෙප්ට් එක. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ පාඨමාලාව හදාරපු අද දවසේ පාඨමාලාව ලබාගත්තු බොහොමයක් දෙනෙක්ට ඔවුන්ට තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නට පුළුවන් සහ බලන් ඉන්න අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබේ ආයතනය තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් තෝරගත්තොත් එතනින් එහාට උසස් අධ්‍යාපනය අවසන් කරමින් පස්සේ ඔවුන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් මොන වගේ දායකත්වයක්ද ආයතනය තුලින් සපුරන්නේ කියලා මොන වගේ දායකත්වයක්ද තියෙන්නේ? අනිවාර්යෙන් අපි මේ වෙනකොට 100%ක් ජොබ් සිකියුර්ඩ් එක දීලා තියෙන එක පාර්ට් ටයිම් රැකියාවක් වෙන්න පුළුවන් ෆුල් ටයිම් රැකියාවක් වෙන්න එපා. රට යනකන් ලංකාවෙත් අනිවාර්යෙන් 100% රැකියාවක් දෙනවා. මොකද හේතුව මේ වෙනකොට ලෝකයේ කෙයා ගිවර්ස්ලට ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළේ ලෝකයේ සියලුම රටවල් ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක අඳුරගෙන ඕනම කෙනෙක් අපේ කෙයා ගිවින් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරු රට යනකම් ලංකාවේ ජොබ් 100%ක් සෙකුව වෙන. ඒ වගේම ඔහු අධ්‍යාපන වීසකට ගියත් රැකියාවකට ගියත් 100%ක් රැකියාවක් කියන එක 100%ක් හම්බ වෙනවා කියලා මට ගැරන්ටි කරන්න පුළුවන්. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම හිතන්නේ බොහොමයක් දෙනා බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු ප්‍රශ්න ටිකකට උත්තර ටිකක් තමයි අද දවසේ හම්බෙන්නේ නැති. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ වගේ තාරුණ්‍යයට අත්වැලක් වෙන්න මේ වගේ වටිනා කියන කාර්යයන් තවදුරටත් ඉදිරියට කරන්න ඔබට සහ ඔබේ කාර්ය මණ්ඩලය ඔබේ ආයතනයට අපි සුබ පතනවා. බොහොම ස්තුතියි. අද දවසේ ඔබ මෙසේ නිමාව දුටුවේ Surado Campus of Business Management 2021 graduation එක. ඉතින් මම හිතනවා ඔබේ ජීවිතේට ඉතාමත් වටිනා කියන බොහොමයක් දේවල් ඔබට එකතු කරන්නට සහ ඔබේ දුවා දරුවන්ට එකතු කරන්නට අද දවසේ අපිට හැකියාව ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය කියන්නේ ජීවිතේට වටිනාකමක් නිර්මාණය කරන දෙයක්. ඉතින් උසස් අධ්‍යාපනය තුළ ඔබ තෝරාගත යුත්තේ මොනවද? මේ ආයතනය තුළින් ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ අනාගතයට ලැබෙන දායකත්වය මොන වගේද? මේ කියන බොහෝ කාරණා ඔබේ ජීවිතේට එකතු කරන්නට විශේෂයෙන්ම ඔබේ අනාගතයට ඔබේ ජීවිතයට වටිනාකමක් නිර්මාණය කරන්නට අවශ්‍ය බොහෝ දේවල් ඔබත් සමග බෙදා හදා ගන්නට ඔබට සමීප කරන්නට Music TV අපිට අද දවසේ හැකියාව ලැබුණා කියලා විශ්වාසයි. ඉතින් අද දවසේ මම සමුගන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. තවත් මෙවැනි ඉතාමත් වටිනා කියන කාර්යයක් සමග ඔබේ ජීවිතේට ගොඩක් දේවල් බෙදා දෙන්නට වටිනා කියන දේක් ඔබේ ජීවිතේට එකතු කරන්න සූදානමින් මම එනවා. එතකන් හැමෝම සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. ඔබට සුබ දවසක්.